Am I in live? Let me show whether live is going on or not. স্টপ হলো তো নাকি জানি না, আবার বন্ধ হয়ে আছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। এই দেখো এখানে, এই জন্য দেখছি আমি। হ্যালো, ক্লাস শুরু করিনি, মানে ইন্ট্রোডাকশনই এখনো দিইনি আমি। হ্যাঁ, লাইভ তো চলছে। আমি এটা অলওয়েজ এটা দেখব। সো হ্যালো স্টুডেন্টস, সো ওয়েলকাম টু স্টাডিটেক একাডেমি। সো আজকে আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা ম্যাথমেটিক্স এর বিটেক ফার্স্ট ইয়ারে যে আইএ যে সেটটা আছে সেটার মধ্যে যে টপিকগুলো আছে, যে ক্যালকুলাস, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা এন্ড ক্যালকুলাস, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, বেসিক্যালি ক্যালকুলাস এন্ড লিনিয়ার অ্যালজেব্রা। ইট ইনক্লুডস সাম লিনিয়ার অ্যালজেব্রার মধ্যে পড়বে আমাদের ম্যাট্রিসেস, ডিটারমিনেন্টস, এন্ড ক্যালকুলাসের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন এন্ড ইন্টিগ্রেশন। সো today we will be solving some list of questions. Some list of question I have already attached here. So so first problem, প্রথম প্রবলেম যেটা সলভ করব, ক্যালকুলাসের মধ্যে কি আছে, প্রথম বিটা গামা ফাংশন আছে। তো প্রথম evaluate the integral. How do you evaluate the integral? Integral 0 to 1 x cube into 1 minus x square dx. How do we calculate this integral? We know that beta gamma function. So beta gamma function is basically, what is beta gamma function? So we know that beta m comma m, this exactly equals integral 0 to 1 x to the power m into 1 minus x to the power n minus 1. So see, এটা দেখা যায় clearly, দেখো যে x to the power cube, x is cube is here. So in case of m, my আমার x কত, m কত, m হচ্ছে 3, আর 1 minus x to the power n কত, n minus 1 is 2. So m is, see here, m is, what is the value of m? Beta gamma function m minus 1 and n minus 1, m minus 1. So m minus 1 is, so m minus 1 equal to কত দেওয়া আছে, 3 দেওয়া আছে, and n minus 1 equal to 2 দেওয়া আছে. So m equal to 4 and n equal to 3. So what is beta m comma n? So beta m comma n is, so beta of m comma n, is it visible? Is it visible? Yeah. So beta of m comma n equal to, beta of m comma n equal to gamma of m into gamma of n divided by gamma of m plus n, right? So this beta of 4 comma 3, what is beta of 4 comma 3? 4 comma 3 will be so gamma of 4 into gamma of 3 divided by gamma of 7. So what is gamma of n? Gamma of n is always n minus, what is gamma of n? N minus 1 factorial. So this is 3 factorial into 2 factorial divided by 6 factorial. So what is the value of this? This will comes out to be 1 by 60. So this is the answer, see, 1 by 60. The first problem from calculus, it is from beta gamma function. So beta, basically you have to know this beta mn, beta function. The definition of beta function is says that x to the power, beta mn is 0 to integral 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power 1 minus x to the power n minus 1 dx, right? So this is beta gamma function. So now the next problem, yes, the next problem you have to show that the gamma m n plus 1 exactly equal to gamma n gamma n. So there are some list of questions here. So you have to solve this question, each and every question for as a suggestion. So এই পিডিএফটা যারা যারা এখনো আমাদের
আমাদের সেকেন্ড সেমিস্টারের ব্যাচ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, বিটেক সেকেন্ড সেমিস্টারের ব্যাচ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে সেকেন্ড ইয়ারের। সো যারা এখন এনরোল করনি, ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে, ইউ হ্যাভ টু, সেখানে ডেসক্রিপশনে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিংক দেওয়া আছে, সেখানে গিয়ে তাড়াতাড়ি এনরোল হয়ে যাও। আর আমাদের কোর্স ফি অনলি 99 রুপিস। সো আর এই পুরো পিডিএফটা সেখানে দেওয়া থাকবে। সো তাড়াতাড়ি গিয়ে সেখানে এনরোল হয়ে নাও। So you have to show, প্রথম কথা তোমার কাছে শো করতে হবে gamma n plus 1 exactly equal to n gamma n. How do you show? What is the definition of gamma function? So gamma function, what is the definition of gamma function? So gamma of n plus 1, so যদি gamma of n plus 1 করি exactly equal to integral 0 to infinite e ki power n e ki power minus x into x to the power n dx. So this is the definition of gamma function, right? So first প্রথম প্রবলেম এরেজ করে দেই। So each and every problem I have solved, as the full solution of the PDF is already given in the description box. You can check it out. Yeah. So কি করতে হবে, যে গামা n plus 1 কে n gamma n শো করতে হবে। যে গামা n plus 1 is basically, we know the property, right? এটা আমরা জানি যে গামা n plus 1 is exactly equal to n gamma n. But how do you show that the gamma n plus 1 is equal to n gamma n? So gamma n plus 1, what is gamma n plus 1? So gamma of n plus 1 exactly equal to integral 0 to infinity, so e ki power minus x into x to the power n dx. Now what is gamma, এবার এটাকে রাখতে হবে n gamma n. So এটাকে আমি কি, এটা একটা প্রোডাক্ট অফ টু ফাংশন। সো we can do what we can do is আমরা ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস ইন্টিগ্রেশন করতে পারি। সো বাই পার্টস ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে, সো কোন ফাংশনটাকে, দেখ এটাকে যদি বাই পার্টস করি তাহলে কি হবে, সো e কি পাওয়ার মাইনাস x টা x টু দি পাওয়ার n টাকে বাইরে রাখবো, e কি পাওয়ার মাইনাস x এর হোয়াট ইজ দ্যাট, মানে কি করে আমরা ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করি, ইন্টিগ্রেশন u v suppose dx, u is a function of x, v is also a function of x. So how do you integrate this integration by parts? প্রথমে u টাকে বাইরে রাখবো, integration of v dv, whatever it is depending on the whatever the function is given u and v. So now u integration of dv minus integration of minus ddx of integration of so minus ddx of minus ddx of integration of the second function v dv. One second. So integration of v dv minus integration of ddx of whatever the function in the outside u, outside this is u, and integration of dv and dv. So now you have to put in this formula only. So how do you know? So এবার যদি এটাকে আমরা করতে যাই তাহলে কি হবে, তো x to the power n টা as it is, তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ প্রথমে আমরা as it is ইন্টিগ্রাল করব উইদাউট এনি লিমিট। সো ইন্টিগ্রাল অফ e কি পাওয়ার মাইনাস x dx মাইনাস ইন্টিগ্রাল অফ ddx of x to the power n, means n into x to the power n minus 1 into ddx of n into x to the power n into integral of, this is only v dx. So now এবার n into এবার ইন্টিগ্রেশন অফ e কি পাওয়ার মাইনাস x dx. So e কি পাওয়ার মাইনাস x dx মাইনাস e কি পাওয়ার মাইনাস x মাইনাস e কি পাওয়ার মাইনাস x তার সাথে আবার dx। তাহলে আমার কাছে কি থাকতেছে, শুধু will only left out with x to the power n, this is x to the power n in minus x to the power n into e ki power minus x. So this will, and here integral of n will be outside, right? So n will be outside, settings, বন্ধ হয়ে গেছে, কখন বন্ধ হচ্ছে, শুরু হয়ে গেছে। Okay, so last, so
integral x to the power n integral of e की power minus x minus e की power minus x. So n will be outside. Integral of x to the power n minus 1 into, so minus will be plus and e की power minus n, right, dx. So this is এবার পুরো লিমিটটা হবে, এবার এটা একটা ইন্টিগ্রাল 0 টু ইনফিনিটি। এবার এখানে আমি লিমিট বসাবো মাইনাস x টু দি পাওয়ার n e কি পাওয়ার মাইনাস x 0 টু ইনফিনিটি প্লাস n ইনটু, দেখ এটা 0 থেকে ইনফিনিটি। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ গামা ফাংশন? গামা ফাংশন হচ্ছে গামা অফ n প্লাস 1, গামা অফ n প্লাস 1 ইজ এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রাল 0 টু ইনফিনিটি e কি পাওয়ার মাইনাস x ইনটু x টু দি পাওয়ার n dx, রাইট? তো এবার যদি গামা n করি, gamma n, what is gamma n? Integral 0 to infinity e की power minus x will be as it is, and your x to the power n, instead of x to the power n, it will be x to the power minus x to the power x to the power n minus 1 will be there. So this is x to the power n minus 1 and e की power minus n. What is this? This is gamma n, right? Instead of this part is gamma n. So now, okay, now এবার যদি এটার আমি লিমিটটা বসাই, ইন্টিগ্রালে যদি লিমিটটা বসাই তাহলে কি হবে? তাহলে ইন্টিগ্রালে যদি লিমিটটা বসাই তাহলে এটা মানে মাইনাস x টু দি পাওয়ার n ডিভাইডেড বাই e কি পাওয়ার x, এটা লিমিট হচ্ছে 0 টু ইনফিনিটি প্লাস n গামা n। সো n গামা n, বিকজ অফ দিস ইজ গামা n, রাইট? সো এবার এখানে কি করব, 0 থেকে ইনফিনিটি যখন ইনফিনিটি বসাবো তাহলে 1 বাই ইনফিনিটি x is fixed, right? So e কি পাওয়ার x is there, x to the power n, so 1 by infinity will be 0 and 1 by 0, that means 0 minus 0. So this is plus into n gamma n, so this is exactly equal to n gamma n. So gamma n plus 1 is exactly equal to n gamma n. This is the proof of this, right? So next problem. Oh my god, কি হচ্ছে বারবার? কি হচ্ছে বারবার? চলছে কি? Device default. Okay. না, okay, now gamma n plus 1 is exactly equal to n gamma n. So now the next problem, you have to solve the next problem. Next problem is evaluate the integral 0 to infinity x cube e to the power minus x dx equals same. So you have to solve this. Now the next problem, next PDF involves improper integral. What is improper integral? You have to integrate from 1 to infinity 1 by x square dx. How do we integrate this? So this is exactly equal to, so what we did generally, this is limit. What is the point of discontinuity? Is only infinity, right? So you take anything, any number here. See, instead of infinity I can take this to be a number b and 1 by x square dx, and I can put limit x, b will tends to infinity, right? This is exactly same as this. Now limit x tends to infinity, b tends to infinity 1 by b. Now integrate this. So limit b tends to infinity, so 1 by x square, what is the integral of 1 by x square? That means x to the power minus 2 dx, right? So this is exactly equal to limit b tends to infinity, so x to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1, that means minus of 1 by x, right? So now 1 to, this is 1 to b, 1 to b, 1 to b. So this is exactly limit b tends to infinity, so minus of, you can put minus outside, and 1 by b minus minus is outside, minus 1, right? So this is now minus of, if you put limit s is to b tends to infinity, 1 by b will be 0, right? So 0 minus 1, this is exactly equal to 1. The value of this limit is exactly equal to 1. Now find the volume of the generated, find the volume generated by the curve y equal to x square and x equal to 0 to x equal to 1. So how do we find the volume? Yeah, how do we find the volume? Find the volume of this. So how do we find the volume? Volume generated by the curve when this y equal to x square, this is basically parabola. You have to revolve this curve, and it will be a paraboloid. You have to find the area of the volume of the paraboloid. How do we find the area of the paraboloid? This is exactly equal to pi integral 0 starting from 0 to 1, and is y, yeah, this is y square dx, right? So this is exactly equal to pi times integral y. What is y? Y equal to x square given 0 to 1, y square. What is y square? X to the power 4
dx, this is equal to pi times x to the power 5 by 5, that means pi by 5 x to the power 5, so the pi by 5, the answer will be pi by 5, right? So this is the formula for volume, right? So whatever you are generating, this will be paraboloid, right? So paraboloid, you are revolving a parabola, it will be basically paraboloid. The volume is exactly pi times integral 0 to 1 y square dx. So now the integration part. Next, okay, so next problem is this. How do we solve this problem? So find the surface area of the revolving y equal to root x. Now you have to find the surface area of this curve revolving the curve. This curve, after revolving this curve, you will be finding the surface area of this curve. So how do you, and the x-axis between x equal to 0 and x equal to 4. How do you find the surface area? The surface area is exactly, the formula is this, right? So this is surface area is 2 pi integral 0 to 4 y integral of 1 plus dy dx whole square, right, into dx. So now you have everything. Y, if you have y equal to root x, what is dy dx? Dy dx is 1 by 2 root x. So now dy dx you have and y already you have. So that means y equal to root x, that means 2 pi integral 0 to 4, because you have to find from 0, starting from 0 and ending at 4. So 0 to 4 y, what is y? Y is given to be root x into square root of 1 plus, what is dy dx? Then dy dx, what is dy dx square? Equal to 1 by 4x, right? 1 plus 1 by 4x. So now root x I can multiply by in the outside also, right? এবার আমি root x টাকে out বাইরেও নিয়ে যেতে পারি, so it will be 2 pi integral 0 to 4. So this is x, যদি আমি ভিতরে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে? X plus 1 by 4, correct, into dx. Now you have to integrate this only. So now this integral, so this is exactly 2 pi, 4 টাকে আমি বাইরে নিয়ে আসবো, 4 টাকে LCM নিয়ে বাইরে নিয়ে আসবো, 4 টা বাইরে আসলে 2 হবে, on integral 0 to 4, this 4x plus 1 থাকবে square root, under square root. Now you have to find the integral of this part only. So this exactly equal to 2 pi divided by 2, that means pi integral 0 to 4. So pi integral 0 to 4, এবার 4x plus 1, 4x plus 1 কে আমি লিখতে পারি square root of 4x plus 1 into d of, say d of 4x plus 1 যদি আমি লিখি, that means d of, instead of d of x I am writing it to be d of 4x plus 1, that means 4 times dx, that means you have to 4 times dx, that you have to divide by 4, that means you have to divide by 4 only, because this will be d of 4x plus 1 is exactly 4 dx. So 4 is multiplied, so 4 I am dividing by 4. Now it is exactly like that root x dx. Now you have to integrate as root x dx. The next place the integration is as it is here. So the 4x plus 1 integral 0 to 4, then pi by 4, it will be exactly like u to the power half. That means you have taken that this u to be 4x plus 1 and du to be 4 dx. Now s is 1 pi by 4, integral also change the limit. If it is 1, then this is 17, the u to the power half. Then u to the power half, the integral, the value after integration, the value is this, right? Okay. Now the next problem, show that the relation between the gamma function and gamma function. What is gamma function? Gamma function is given to be beta function and gamma function. So beta function is beta m comma n, and what is the relation? Standard relation is beta m comma n exactly equal to, what is the relation? Beta of m comma n exactly equal to gamma of n into gamma of m divided by gamma of m plus n. So this is, so এগুলো প্রত্যেকটা কনসেপচুয়ালি আমাদের এখানে পড়ানো হয়, এগুলো জাস্ট এখন তো পড়ানো, এখন জাস্ট সাজেশন টাইম। সো প্রত্যেকটা কনসেপ্ট এলাবোরেটলি যদি এক্সপ্লেন করতে যাই তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে, বাট আমাদের প্রত্যেকটা কোর্সে এখন এখানে পড়ানো হয় উইথ ফুল ডিটেলস। যদি এখনো যারা এখনো লগ ইন করুন, এখনো এনরোল করনি, আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের ব্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে। সো only ₹99 you can join here, and each and everything here, everything I am discussing here, it will be thoroughly, it will be discussed in everything, right? Every concept of calculus, linear algebra, whatever in your syllabus is there, everything will be discussed properly. So now, so next, so this, now the beta gamma function, this is the relation between, you have to show the relation between beta function and gamma function, and this is the beta function is beta m comma n, and gamma m gamma n divided by gamma of n m plus n. Now this follows that
নাও এবার যদি গামা এন আর গামা এনটাকে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এই ইন্টিগ্রালটা আসবে, ইন্টিগ্রাল মানে দুটো ইন্টিগ্রাল আলটিমেটলি কি হবে, গুণ হবে। তো আলটিমেট তারপরে আমি কি করছি, ইয়েস, সো দিস ইজ, এবার এটাই জাস্ট একটা রিলেশন যে বিটা অফ এম কমা এন ইকুয়াল টু দিস। এবার বিটা গামা অফ এম আর গামা অফ এনটাকে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করলাম, বিকজ গামা অফ এম ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রাল 0 টু ইনফিনিটি ই কি পাওয়ার মাইনাস গামা অফ এম যদি বলি তাহলে ই কি পাওয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু x to the power m minus 1 dx, and gamma of n যদি বলি তাহলে কি হয়, ইন্টিগ্রাল 0 to infinity e কি পাওয়ার minus y instead of y, whatever the variable can be anything, so x to the power n minus 1 dy, right? So it just multiplied, this will be a double integration indeed, nothing else. So now the next problem, yeah, you have to solve this. What is Rolle's theorem? You have to verify, is it going on? So you have to verify whether the Rolle's theorem is applicable here or not. So what is the definition, what is Rolle's theorem on the function fx equal to x to the power square minus 4x plus 3 on the interval 1 comma 3. What is Rolle's theorem? So for Rolle's theorem, what you need, this is a polynomial function, this is continuous and differentiable. Now you have to check the at the end point you have the functional value. So what is f of 1? This is f of 1 equal to 1 minus 4 plus 3. What is the plus 3? That means 4 0. And what is f of 3? What is f of 3? 9 minus 12 plus 3. This is also 0. So f of it is continuous on the interval, in the differentiable on the interval, and this is f of 1 should is exactly equal to f of 3. Then by Rolle's theorem, what you can see? So by Rolle's theorem, there is a point f dash, there is a point C. That means f dash C is exactly equal to 0. There is a point C. There exists a C inside the point 1 comma 3 such that f dash C equal to 0. Now what is the derivative of this function? So f dash C, that means you have to find first f dash x. What is f dash x here? So f dash x is exactly equal to 2x minus 4. So it is 2c minus 4, this is 0, that means C equal to 4 by 2, this is 2. So C is a 2. So for 2 inside, and 2 is lying between 1 and 3, and 2 is lying between 1 and 3. Yes, 1 and 3. So this theorem is verified, right? So Rolle's theorem, you have to verify the Rolle's theorem, you have verified the Rolle's theorem. Now ইন্টিগ্রেশনটা একটু বেসিক বুঝিয়ে দেবে, ইন্টিগ্রেশন, বাট এগুলো তো আমাদের করানো হয়েছে, এগুলো যদি আমি এখন বেসিক থেকে স্টার্ট করি তাহলে তো মুশকিল। ইমপ্রপারটা একটু বুঝিয়ে দেবো। ওকে, সো হোয়াট ইজ ইমপ্রপার? ইমপ্রপারটা কোথায় গেল? নো, ইমপ্রপারটা কোথায়? Where is improper integral? এই improper integralটা কোথায় গেল? Improper integral will be where is it? I'm not getting. Improper integral is in six. So now maybe in the এখানে ইমপ্রপার ইন্টিগ্রালটা আমি কি করলাম, দেখ ইন্টিগ্রেশনটা অ্যাকচুয়ালি বলছে আমার যে ইন্টিগ্রাল 1 টু ইনফিনিটি, ইয়েস, integral 1 to infinity 1 by x square dx, right? You have to find, but see here, দেখ এখানে ইনফিনিটিতে আমি যখন বসাবো, দেখ ইন্টিগ্রেট করলে আলটিমেটলি 1 by x আসবে, বাট ইনফিনিটি উইথ ইট, সো ইনফিনিট this point is a point of discontinuity. So generally improper integral আমরা কি করি, সো যে পয়েন্টে ইনফিনিটি ওই পয়েন্টে লিমিট n টেন্ডস টু 0 নিয়ে নেই, লিমিট n টেন্ডস টু 0 নিয়ে নেই। তো এখানে যদি লিমিট মানে 0 not 0 whatever here, so limit suppose
যে কোনো একটা ভেরিয়েবল এখানে ফাইনাইট কোয়ান্টিটি নিয়ে নেব। সো ফাইনাইট, হোয়াট ইজ ফাইনাইট কোয়ান্টিটি? সাপোজ a is tends to infinity নিয়ে নেব, ইন্টিগ্রাল 1 to a 1/x স্কয়ার dx নিয়ে নেব, দ্যাটস অল। এবার এটা যদি আমি নিয়ে নেই ইন্টিগ্রাল a to infinity, দ্যাট আলটিমেটলি আমি এই ইন্টিগ্রালটা বের করব, তারপর a tends to infinity বসিয়ে দেব, বাস সিম্পল। তাহলে এবার এই ইন্টিগ্রেশনটা করতে পারবো তো আমি। তো লিমিট a tends to infinity কি করব, 1/x স্কয়ারের ইন্টিগ্রেশন কি, 1/x স্কয়ারের ইন্টিগ্রেশন মাইনাস 1/x না। তো integral, these are basics of basic integration কি করে, x to the power minus 2 dx, so it is minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1, so this will be 1/x. now এবার আমি লিমিট বসাবো 1 to a। এবার যদি a, এবার আমি মাইনাসটাকে সামনে নিয়ে আসলাম, তাহলে আমার কি থাকলো, লিমিট a tends to infinity 1/x, so 1 to a, রাইট। এবার যদি এটা থাকে তাহলে আমি এবার লিমিটটা বসাবো, আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট, so মাইনাস, so limit a tends to infinity will be as it is, so 1/a minus 1/a minus 1 will be there, so this is minus of, so 1/a যখন a tends to infinity হবে তখন means a যখন অনেক বড় হবে তখন 1/a অনেক ছোট হবে না, যখন আলটিমেটলি 1/a 0 এর দিকে যাবে, so this is 0 minus 1, so this is minus of minus 1, that means minus of minus 1 is plus 1. This is the answer of this integral. Now একটা অঙ্ক করা হয়নি আগের পেজে, so yeah, how do we find the integral of x to this sin to the power 4? এটা তো আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখলাম। How do we evaluate the integral of integral 0 to pi by 2 sin to the power 4x dx? How do we integrate this? Yeah, it is going on. So now this is also the concept of B.Tech. So integral, we know the formula, integral 0 to pi by 2 sin to the power n, for any n sin to the power n x dx is exactly equal to n minus 1, n minus 3, all the odd terms, n minus 3 dot up to 1 divided by n into n minus 2, all the even terms, n into n minus 2 into n minus 2 up to 2, that is, it is multiplied up to 2, and this into pi by 2, this will also fall, this will also the concept of beta and gamma function. This formula is also comes from beta gamma function. Now we put n to be 4, so now integral 0 to pi by 2 sin to the power 4 x dx is exactly equal to, if we put n to be 4, n is 4, so now so এটা কতক্ষণ পর্যন্ত বসাবো আমি, n minus 4 minus 1, that means up to positive term, কিন্তু 4 minus 1 is 3 and 4 minus 3 is 1 divided by 4 into 4 minus 2 is 2 into pi by 2, right? So now 3 pi divided by 16, this is the integral value of this function, if we integrate this will be exactly like. So now the next problem, state Lagrange, yes, state Lagrange mean value theorem and prove. How do you show, state and prove Lagrange? This is an important theorem, Lagrange mean value theorem. How do we show? The Lagrange mean value theorem is basically states that if f is a continuous function and on a and means closed interval a b and differentiable and in the interval a comma b, now if there exists a c such that this f dash c is fb minus fa divided by b minus a, this is the statement of the Lagrange mean value theorem. So there are two mean value theorems, there is Cauchy mean value theorem, there is a Lagrange mean value theorem. Now this statement is for Lagrange mean value theorem. That means this f dash of c, there is a c in the open interval a and b, that means there exists at least one point c such that this f dash c can be written as fb minus fa divided by b minus a. So how do we prove this? So proof is little bit constructive, means you have to consider a function, phi x. So phi x is fx minus fa plus fb minus fa divided by b minus a into x minus a. এই ফাংশনটাকে কনসিডার করছে। So now you apply Rolle's theorem on that function phi x. এবার আমি Rolle's theorem অ্যাপ্লাই করব এই ফাংশন phi x এর উপর। এই যে phi x ফাংশনটা আমি কনসিডার করলাম fx minus fa plus fb minus fa by x minus a. নাও এই phi x টার উপর আমি ল্যাগ্রাঞ্জের মিন ভ্যালু Rolle's theorem অ্যাপ্লাই করব। Rolle's theorem কি বলে? Rolle's theorem আমরা একটাই কন্ডিশন চাই,
that f is a continuous function, so fa plus fb minus whatever here, these are continuous, everything is continuous. Now you have to verify whether phi a equal to phi b is satisfying or not. If phi a equal to phi b is satisfying, then your phi a, then I can apply Rolle's theorem here. See, I have constructed this function for my convenience only, so I have constructed this such that my phi a and phi b equal to 0, so that I can apply the mean value Lagrange Rolle's theorem here, right? So that I can apply Rolle's theorem. That's why I have considered this function, right? Now এবার তাহলে এবার এখানে যদি Rolle's theorem apply করি, there exists a point such that if phi prime c equal to 0, right? So now phi prime c, what is phi prime c? So if you find phi prime, so phi prime will be f prime minus এটা তো constant ultimately, so f prime minus এটা জাস্ট থাকবে fb minus, এগুলো তো constant, এটা constant, এটা জাস্ট constant, কনস্ট্যান্টটা বাইরে আসবে fb মাইনাস, দেখ f is a constant কারণ f at some point a is constant, right? So now fb minus fa b minus a, this is also entire quantity is also constant. So now fb minus fa divided by b minus a into what is x minus a, this x minus a, what is the derivative of x minus a is only x 1, right? So this is exactly 0, that means phi prime is 0, that means this f prime, that means this f prime of any একটা c পয়েন্ট থাকবে তার জন্য তো হবে, তো আলটিমেটলি এটা f prime c equal to fb minus fa divided by b minus a. সো এগুলো কনসেপ্ট প্রত্যেকটা থরলি করানো হয়েছে ক্লাসের মধ্যে, সো if you have not joined yet, so for the next session you must join this. So I am giving you the commitment that everything will be cleared in the next, but now I cannot explain everything, right? Because it is yeah. Now okay, next problem. So expand the Taylor series. What is the definition of Taylor's theorem, and how do we expand log 1 plus x using Taylor's theorem? There is one more problem, I guess. Okay, let it be. So about x equal to 0, what is ln of 1 plus x? That means ln of n plus means log of 1 plus x. So how do we expand this about x equal to 0? How do we expand this? Because using log, so this x minus x square by 2, x minus x square by 2 plus x cube by 3, with minus plus alternatingly it will go, it will minus x to the power 4 divided by 4, and not it will be go x square by 2, x cube by 3, x to the power 4 by 4, x to the power 5 by 5, it will be plus minus up to whatever, it is an infinite series, and you are provided this modulo of x is less than 1. So this is the Taylor, this expansion of this log of 1 plus x, right? This expansion, this also I have discussed in the class. So now evaluate the integral using L'Hopital rule. So that means what is L'Hopital rule? This, suppose you have function, so you want to find the limit of this function, so it is in the indeterminate form. This is either 0 by 0 format or infinity by infinity format, right? If it is either of them, that means indeterminate form, then you can, whatever the function is given, you can do using ডেরিভেটিভ, দ্যাট উপরে আমি আলাদা করে ডেরিভেটিভ করব, নিচে আমি আলাদা করে ডেরিভেটিভ করব। যদি আমি এরপরে লিমিটটা বসানোর পরে যদি 0 বাই 0 ফরম্যাট আসে, তাহলে আমি কি করব, এই রুলটা অ্যাপ্লাই করব। এই রুলটা কি বলে, আমি উপরে ডেরিভেটিভ করব সেপারেটলি, নিচে ডেরিভেটিভ করব, তারপরে লিমিটটা বসাবো। যদি আবার 0 বাই 0 অথবা ইনফিনিটি আবার ডেরিভেটিভ করব, দ্যাট মিন্স লিমিট অফ x টেন্ডস টু 0 sin x minus x divided by x cube is there. So now এবার আমি কি করব, দেখ 0 যদি বসাই 0, এখানে 0 মাইনাস 0 ইজ উপরে 0 আর নিচে 0, তো 0 বাই 0 ফরম্যাটে আসে, তাহলে আমি কি করব, উপরে ডেরিভেটিভ করব। উপরে ডেরিভেটিভ করলে আমি জাস্ট লিমিট x টেন্ডস টু 0 অ্যাজ ইট ইজ রাখবো। উপরে ডেরিভেটিভ করলে কি হবে, sin x এর ডেরিভেটিভ cos x মাইনাস 1 এর ডেরিভেটিভ কত, x এর ডেরিভেটিভ 1 এন্ড x কিউব এর ডেরিভেটিভ 3x স্কয়ার। না এবার আমি 0 বসাবো, দেখি এবার আমি যদি বসানোর পরে যদি আবার যদি 0 বাই 0 ফরম্যাট বা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি আসে, তাহলে আমি আবার করব। দেখ cos 0 মানে 1 মাইনাস 1 মানে উপরে 0 হয়ে যাচ্ছে আর নিচে 0 হয়ে যাচ্ছে। সো আবার আমি সেম জিনিস করব। তো আবার যদি করি তাহলে কি হবে, সো লিমিট x টেন্ডস টু 0, সো cos x, হোয়াট ইজ cos x এর ডেরিভেটিভ কত, মাইনাস sin x এন্ড মাইনাস 1 এর ডেরিভেটিভ 0 ডিভাইডেড বাই সো 3x is 6x, রাইট? সো নাও sin আবার 0 বাই 0 ফরম্যাটে আসছে, আবার 0 বাই 0, দেখ যদি sin 0 is 0 and 6x is 0, আবার আমি করব সেম জিনিস, লিমিট x টেন্ডস টু 0, সো sin x এর ডেরিভেটিভ হচ্ছে cos x মাইনাস অ্যাজ ইট ইজ cos x ডিভাইডেড বাই 6,
সো নাও এবার দেখ, এবার যদি 0 বসাই, cos 0 মানে 1 আর হচ্ছে 6, দ্যাট মিন্স cos 0, এবার লিমিটের ভ্যালুটা আমি বসাই দিতে পারবো, 1/6 ইজ দ্য আনসার। সো দিস, এই ফুল পিডিএফটা যদি দরকার হয় তাহলে আমার ডেসক্রিপশনে অলরেডি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিংক দেওয়া আছে, জয়েন করো। এই ফুল পিডিএফ, দিস ইজ দ্য পিডিএফ অফ like 20 pages, right? So now I am currently in the fifth pages, so every question I have solved here. Now, so this question I have also solved. With this question you have to also go by the L'Hospital rule. That this is your homework. How do you solve? That is using L'Hospital rule. Now, the next problem. Okay, minimum maximum. How do we find the minimum maximum of a function? Minimum or maximum value. How do we find the minimum value or the maximum value? So for the minimum or maximum value, you have to find the critical points first, right? So everything. দেখ এখানে আমি যা বলছি, everything I have discussed. Nothing comes without any logic or anything. So see, this is a problem solving session. So আমি জাস্ট ব্রিফলি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি যে কি কি হচ্ছে, বাট যদি এক্সপ্লেনেশন মানে ইন ডিটেইলস দরকার তো মানে কোর্স, তাহলে কোর্স জয়েন করতে হবে আমাদের। সো কোর্সের জন্য একটাই সাজেশন, you can purchase the course at 99 rupees and you will be able to you will have regular classes and regular conceptual classes. Everything here I am discussing, it is of course there is, yes. So now, so fx equal to x square, you have to find the minima and maxima. How do we find? So আমি কি করব, সবার প্রথমে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট গুলো বের করব, f dash x equal to 0 করে নাও ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট গুলো x and 2। এবার f double dash x এর বিহেভিয়ার চেঞ্জ করব at the critical points. So now f double dash x যদি less than 0 হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম হয়, x double dash greater than 0 হয় তাহলে মিনিমাম হয়। তো f double dash দেখ, f dash মানে কি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ, f double dash মানে কি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ। সো দ্যাট মিন্স f dash এটা, এবার f dash equal to 0 করবে, যেটা পাবো সেগুলোকে বলা হয় critical points. Critical point, that means either this point, it can be, that means at that point the derivative is parallel to x axis, that means either this point is a point of minima or this point is a point of maxima. So these are the points of minima, that means derivative 0 means the tangent is parallel to x axis, right? So now এবার কি করব, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্ট করার জন্য আমি কি করব, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ যদি লেস দেন 0 হয় তাহলে মিনিমাম হবে, যদি গ্রেটার দেন 0 হয় তাহলে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ যদি লেস দেন 0 হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম, যদি গ্রেটার দেন 0 হয় তাহলে মিনিমাম। তাহলে এবার যদি মিনিমাম হয় তাহলে দেখ 0 পয়েন্টে লেস দেন 0 হচ্ছে তাহলে ম্যাক্সিমাম, আর 2 পয়েন্টে গ্রেটার দেন 0 হচ্ছে তাহলে মিনিমাম। আর মিনিমাম ভ্যালু কোনগুলো পয়েন্টে পাওয়া যাবে, এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টগুলোই। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের লোকাল এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, এই পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম পাবো, এই পয়েন্টে মিনিমাম পাবো। দ্যাট মিন্স এবার মিনিমাম ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের কর, f of 0 is maximum and f of 2 is minimum. What is f of 0? F of 0 is 4, and what is f of 2? 2 cube means 8 minus 10 into 2 square, 12 plus 4, that means 0. 0 is the minimum value, right? Okay, now next find the minimum maximum of this is your homework. Next problem is says that verify Cauchy mean value theorem for the suitable function. What is Cauchy mean value theorem? So Cauchy mean value theorem says that this is my Cauchy, what is, so see, Lagrange mean value theorem and is applicable on one function. Now the Cauchy mean value theorem is more generalized version. This is if you are any function, f is a function, g is another function, on two function I can that means if basically আমরা একটা ফাংশনের জন্য কি করতাম, f dash c একটা, তাহলে আমি Cauchy mean value theorem আমরা কি আমরা অলরেডি পড়ে রাখছি যে f dash x f dash c divided by g dash c, যদি দুটো ফাংশন থাকে, this is exactly equal to fb minus fa divided by gb minus ga, right? So same statement, if f is continuous, f and g both are continuous, both are differentiable on the interval whatever given. So this is called the Cauchy mean value theorem, right? Now এটা যদি Cauchy mean value theorem হয় তাহলে ভেরিফাই দ্য Cauchy mean value theorem for suitable function। এবার ভেরিফাই করতে বলছে, তাহলে এবার ভেরিফাই করার জন্য কি করতে হবে, জাস্ট আমার এটা নিতে হবে f dash c divided by g dash c, whether there exists a c such that it lies between 1 and 2 and it satisfies this. So that is you have to verify. So this also I have discussed. So c is lying inside here, so see f dash c by g dash c is 2c, and 2c is equal to 3, because this quantity and this quantity are same, right? This quantity and this quantity same, so 2c equal to 3, that means c equal to 3 by 2, and 3 by 2 indeed is lying in between 1 and 2. So this verified, that means this c is lying inside here, that means the Cauchy mean value theorem is verified. Now using Taylor's theorem, approximate the value of 1.1. see 1.1 I can, আমি fx ফাংশন দেখ
যখনই আমরা টেলরস থিওরেম বা ম্যাকলনিস থিওরেম বা যখন এক্সপানশন করব মানে কোন একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু বের করব, তো 1.1 ইউ ক্যানট ফাইন্ড ইন ইওর ইউ ক্যানট ইউজ ক্যালকুলেটর, রাইট? সো উইদাউট ক্যালকুলেটর হাউ ডু ফাইন্ড? আমি একটা ফাংশন কনসিডার করলাম 1 + x, এবার fx কে এক্সপান্ড করলাম টেলরস থিওরেম দিয়ে। টেলরস থিওরেম দিয়ে এক্সপান্ড করলে 1 + x/2 - x^3/x² 8 + x^3/16 দিস এগুলো থাকবে। সো এগুলো যদি থাকে তাহলে আমি কি করব, এবার x টাকে 0.1 নিলেই আমার 1.1 চলে আসবে। সো x টাকে 0.1 নিয়ে জাস্ট 1 plus 0.1 divided by 2, 0.1 square divided by 8, and these are the most terms, right? এরপরে বাকি টার্মগুলো আমি জেনারেলি কনসিডার করব না। সো দিস ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু। সো নাও টেলরস থিওরেম ইউজ করে এবার নেক্সট প্রবলেম বোঝা গেল কি করে আমি করলাম। জাস্ট আমি x এর ভ্যালু বসালাম, ফার্স্ট প্রথম তিনটা আমি নিলাম, যখন আমি 0.0 তার কিউব করব তখন আরো ছোট হবে। সো দিস টার্মস আর নেগলিজিবল। সো দ্যাটস হোয়াই আই হ্যাভ রিটেন দ্যাট 0.1 is 1.1 is approximately, what is happening? Yes, approximately equal to this because yeah. Now next problem. So how do we find the now we comes into the linear algebra part. So this evaluate the integral. How do we find the matrix determinant? How do we find the determinant of this function? This is an easy. This is class 12 level determinant. What is the value of the determinant? So linear algebra. Yes. So how do we find the determinant? So what determinant basically কি করে যে এটা column 1 column 2 column 3 and this is row 1 row 2 row 3, this 3 cross 3 determinant. How do we find the determinant value? So you can whatever you can do r2, the r2 you can replace by r2 minus r1. That means the row 2 is replaced. I will replace row 2 by row 2 minus r1 row 1, and row 3 is, that means row 3 is replaced by row 3 minus row 2. So now this operation you can do here. So now r2 means এই রোটা, এই রোটাকে আমি রিপ্লেস করব r2 থেকে r1 টা বাদ দিয়ে দেব। দ্যাট মিন্স আমি কি পাবো, দেখ 2000 এটা ছিল, 2001 এটা আছে, 2002। নাও এবার আমি r2 থেকে r1 টা বাদ দেব। এখানে কত ছিল, সো কত ছিল এখানে 2003 থেকে 2000 গেলে 3 থাকবে, এখানেও 3 থাকবে, এখানেও 3 থাকবে। আর এখান থেকে যদি এটা বাদ দেই 8, দেখ r3 টাকে চেঞ্জ করব r3 minus r2, মানে এটার থেকে এটা বাদ, এটার থেকে এটা বাদ, এটার থেকে এটা বাদ, তাহলে 3 3 3। কারণ 6 থেকে 3 2006 থেকে 2003 গেলে 3 থাকবে, 7 থেকে 4 গেলে 3 থাকবে, 8 থেকে 5 গেলে 3 থাকবে। So if two rows and two column or the two columns of the determinant is identical, that means they are same, that the determinant value of this value of the determinant is 0, right? Because two rows are linearly dependent, means these three columns are not linearly independent, so determinant value has to be 0, right? So now next problem, if alpha beta are the roots of the equation x is cube minus this x square minus 3x. now এবার আলফা বিটা যদি রুট বলছে একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের, তাহলে আমি আলফা বিটা বের করতে পারবো না বাই সিজার আচার্য, ইউজিং সিজার আচার্য or whatever. Now alpha plus beta equal to 3, alpha beta equal to 2. That means the sum of the root is minus b by a and product of root is c by a. Now this, এবার এখান থেকে আমি কি করব, জাস্ট আমি একটা কাজ করতে পারি, আলফা বিটা গুলো বের করতে পারি, অথবা আমি আলফা বিটা গুলো বের করে শুধু এটা বের করতে পারি। এবার ডিটারমিনেন্টটা যখন এক্সপ্যান্ড করব তখন কি হবে, 0 তো 0, এবার আলফা মানে আমি এই দিক থেকে এক্সপ্যান্ড করা শুরু করি, 0 থেকে আলটিমেটলি 0 মাইনাস আলফা ইনটু যদি কি করব, আলফাকে যখন করসপন্ডিং রো করসপন্ডিং কলাম বাদ দেব, আলফা বিটা মাইনাস 0, রাইট? আলফা বিটা মাইনাস 0 ইজ আলফা বিটা। নাও প্লাস বিটা টাইমস, এবার বিটা টাইমস যদি থাকি তাহলে এই রোটা আর এই কলামটা বাদ দিব, শুধু আমার থাকবে আলফা মাইনাস আলফা বিটা। সো নাও তাহলে এটা কি করব, আমি এটাকে লিখতে পারি মাইনাস আলফা স্কয়ার বিটা মাইনাস বিটা স্কয়ার আলফা। নাও যদি মাইনাস অফ আলফা বিটা যদি কমন নেই তাহলে কি থাকবে, মাইনাস অফ আলফা বিটা যদি কমন নেই আলফা প্লাস বিটা থাকবে। এবার আলফা বিটার ভ্যালু আমার কাছে আছে, আলফা প্লাস বিটার ভ্যালু আমার কাছে আছে, আলফা বিটার ভ্যালু কত, -2 and alpha plus beta value 3, that means the value of this is -6, right?
Now what kind of matrix is this? This is এবার কি ধরনের ম্যাট্রিক্স? তো cos theta sin theta. So there are some properties of matrix. Suppose this matrix, if this matrix is A, this A, if A transpose equal to A transpose A equal to identity হয়, তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সকে বলা হয় কি? Orthogonal matrix, right? So A transpose equal to A transpose, this is called orthogonal matrix. So next, in the next, okay, this is not here, right? Okay. So these are called, see, that verify করবি A সাথে A transpose. A transpose মানে কি? রো গুলো কলাম হবে, কলাম গুলো রো হবে। Orthogonal matrix. So A transpose, you can see, verify A transpose. What is this? A is cos theta sin theta minus sin theta cos theta. এবার যদি এটা হয় তাহলে সরি তার সাথে আবার ট্রান্সপোজ করলে কি হবে? cos theta sin theta আর এদিকে হবে তোমার minus sin theta আর হচ্ছে minus sin theta cos theta। এবার তাহলে এটাকে যদি করি cos স্কয়ার থিটা প্লাস sin স্কয়ার থিটা, দ্যাট মিন্স 1। মানে যখন ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লাই কিভাবে করে? রো এন্ড কলাম, করসপন্ডিং রো করসপন্ডিং কলাম। সো নাও cos থিটা sin থিটা মাইনাস sin থিটা cos থিটা। দেখ cos থিটার সাথে sin থিটা আর এখানে হচ্ছে cos থিটার সাথে sin থিটা আর এটা হচ্ছে sin থিটার সাথে cos থিটা। ওকে, there is a minus. So minus sin theta cos theta plus sin theta cos theta, it is 0. cos theta সাথে sin theta with minus, তারপরে minus sin theta cos theta আর এটার সাথে sin theta সাথে cos theta যদি করি plus sin theta cos theta, তো this is 0. minus sin theta cos theta plus cos theta sin theta 0. এবার দেখ sin cos theta minus sin theta cos theta আর cos theta sin theta এটাও 0. তো নাও এবার কি cos sin square minus into minus sin plus sin square theta plus cos square theta cos theta cos square theta means 1. This is identity. Similarly, A transpose, this is an orthogonal matrix. Now, এখন A B inverse কি করে ফাইন্ড করা হয়? যদি A inverse আর B inverse এক্সিস্ট করে তাহলে A B inverse is generally defined by B inverse A inverse, right? Now, how many solutions are there in the equation? How many solutions? That this is a plane passing through origin. How many solutions are there? That means if x can be written as minus of y plus z, so you put any x here, so that means what you can put here. So in case of x, you got minus y plus z and y and z. So you put any value of y and z, you will get infinitely many solution here. Now evaluate similarly same kind of which is called determinant is there. So this is a homework. Next, if your A is this matrix, determine the type of A. What kind of matrix is this? এবার S মানে বেসিক্যালি আমি A স্কয়ার করব, A কিউব করব। ঠিক, there are some properties of, যদি A স্কয়ার equal to A হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় idempotent matrix। যদি A to the power k is 0 হয় for any k, then it is called, this A is called nilpotent. So we have discussed already, right? So I have discussed already. So A square equal to A, you have just square it and you will get A square equal to A. This implies that this matrix indeed an idempotent matrix. Now if A is a real skew symmetric matrix, what is the meaning of skew symmetric matrix? That means if it is symmetric, then A transpose equal to A, it is for symmetric, and if it is skew symmetric means A transpose equal to minus of A. So now this skew symmetric matrix, then the determine the nature of A. এটা এখানে দেওয়া আছে যে A is a real skew symmetric matrix satisfying A square plus I equal to 0. Now what kind of matrix is this exactly? Find the nature of the matrix. So A transpose equal to minus A because of skew symmetric matrix. Now A transpose A equal to minus of A times A. I can write, right? Because A transpose equal to minus A, I have written. So that is minus A square. So A square equal to, what is this? Minus of I, because A square plus I is 0. So A square equal to minus of I, that means A transpose equal to I, that means A has to be an orthogonal matrix. So what is, যদি A transpose equal to A হয় তো orthogonal বলা হয় না? So this কি করলাম আমি, A square equal to minus of A, এটা দেওয়া আছে, আবার A transpose equal to minus of A because of the matrix is given to be a skew symmetric matrix. Now A transpose equal to minus A,
আচ্ছা এস ট্রান্সপোজ জায়গায় মাইনাস স্কয়ার বসালাম, তাহলে মাইনাস এ ইনটু কি হবে, মাইনাস এ স্কয়ার হবে। সো নাও এ স্কয়ারের ভ্যালু আবার মাইনাস আই দেওয়া আছে, তার মানে এ ট্রান্সপোজ হ্যাজ টু বি ইকুয়াল টু A transpose has to be equal to I. That means it has to be an orthogonal matrix. Now, singular matrix. What is the definition of singular matrix? Singular matrix এর ডিটারমিনেন্ট অলওয়েজ 0 হয়। এবার এই ম্যাট্রিক্সটা ডিটারমিনেন্ট 0 করবি, 0 করার পরে যেটা ল্যামডা ভ্যালু আসবে, ল্যামডার কোন ল্যামডার একটা ভ্যালু আসবে, তো ল্যামডা সেই ভ্যালুটাকে বের করতে বলছে, ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ ল্যামডা। নাও নেক্সট, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? ওকে, সো সো ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ ল্যামডা, মানে এটা ডিটারমিনেন্টটা 0 করা, 0 করার পরে ল্যামডার কিছু ভ্যালু আসবে, সেই ভ্যালুটাই বের করতে বলছে। নাও নেক্সট প্রবলেম। Okay, that I have solved here. So this is the explanation. What is the rank? What is the rank of an null matrix? What is rank? Rank is if you have a sum matrix and if you have converted this in a row, some forms are there in the matrix. That means row reduced echelon form RREF. That means row, I am reducing the row with some operations. So after row reducing, how many linearly independent row or independent columns are there? This is called the rank of this matrix. So there are some more definition of the rank of a matrix, but this is the most general and this is the most basic definition of the rank. So this is the rank of a matrix. So you can in your book also. So eigenvalues and eigenvector. Find the eigenvalue. How do you find the eigenvalues? So what is the eigenvalue of a matrix? So eigenvalue basically says that if you have a matrix A and if you have some see, so what is an eigenvalue of a matrix? That basically what you do if you have a matrix A and this A minus lambda times I and you to take the determinant is 0, right? এটাই তো আমরা করি জেনারেলি, A minus lambda I equal to 0, তাই তো করি। 0 করার পরে এই lambda যে ভ্যালু, বেসিক্যালি দিস ইজ এ পলিনোমিয়াল ইন lambda, রাইট? কারণ আমি যখন A করব A minus lambda I, বিকজ এটা যদি A হয়, A হচ্ছে 2003 minus lambda times 1001, তো এটাই তো, এটা হচ্ছে A, তাহলে আমি এইটা ডিটারমিনেন্ট বের করব। দ্যাট মিন্স আমি কি করব 2003 মাইনাস ল্যামডা 00 ল্যামডা, তাহলে এখানে কি পাবো 2 মাইনাস ল্যামডা 0 0 এন্ড 3 মাইনাস ল্যামডা। এবার এইটা ডিটারমিনেন্ট 0 করব, এই ডিটারমিনেন্ট 0 করার পরে ল্যামডা যে ভ্যালুগুলো পাবো সেটাই তো আমার আইগেন ভ্যালু, তাই না? তো ফাইন্ড দ্য আইগেন ভ্যালু ফ্রম হিয়ার, রাইট? নেক্সট, okay, now next problem, find the eigenvalues and eigenvector. What are the eigenvectors? See, your A, if you find the eigenvalues lambda, suppose lambda is an eigenvalue, then you have to find a vector such that if A of V equal to lambda of V hoy, this V is called eigenvector corresponding to lambda value, corresponding to the eigenvalue lambda. So what is an eigenvector? If you have an eigenvalue, suppose you want to find the eigenvalue, whatever I have processed I have given, right? So now you can find the eigenvalue. So now for any eigenvalue, if you have any vector V, vector means either a row vector or row vector. So A V equal to lambda V hoy, then V is called an eigenvector. So now সবার প্রথমে eigenvalue বের করতে গেলে কি করতে হবে? Determinant of A minus lambda I, exactly similar আমি যেভাবে করলাম। So lambda equal to 5, lambda equal to 2. So these are the eigenvalues. এবার for lambda equal to 5, A minus 5 equal to this. So now x, এটা থেকে একটা ইকুয়েশন বের হবে তো। এবার A minus 5 এটাকে 0 করতে হবে তো, কারণ A আমার V equal to lambda V লাগবে আমার একটা। এবার A তার সাথে একটা কলাম ভেক্টর নিয়ে নিলাম, এর সাথে একটা কলাম ভেক্টর নিয়ে নিলাম আমি x y equal to lambda, lambdaর ভ্যালু কত? ফার্স্ট lambda is 5 into x, y. এবার A এর সাথে A মানে এই ম্যাট্রিক্স যেটা দেওয়া আছে 4 1 2 3 and x, y equal to 5x 5y. নাও এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পাবো, আবার সিমিলারলি সেকেন্ডটা ল্যামডা ভ্যালু 2 থেকে একটা ইকুয়েশন পাবো। এবার এরপরে যে সেটা আসবে আর x আর y এর ভ্যালু আসবে, সেইটাই হচ্ছে আমার করসপন্ডিং আইগেন ভ্যালু। এরপর 2x ইকুয়াল টু, এবার y ইকুয়াল টু -2x আসলো, তাহলে x আর y এর যে কোনো আমি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালু নিতে পারি, কারণ ইউ পুট any number y equal to minus of 2x, that means if you put whatever any 1, then you have to put -2, মানে x এর জায়গায় আমি x বসাবো আর y এর জায়গায় আমি -2x বসাবো। So this is an eigenvector, right? Corresponding, yeah. Now x এর ভ্যালু যে কোনো বসা, this will be an eigenvector. So now define symmetric and skew symmetric matrix define করা হয়ে গেছে। Now eigenvalue of a symmetric matrices are real. Show that, this is an important question, show that the eigenvalues
show that the eigenvalues okay. Okay, let it be. So show that the eigenvalues of বন্ধ হয়ে গেছে তো। চলো চলো। Okay, so show that the eigenvalues of the symmetric matrices are real. This is important. Let A be a real eigenvalue, real symmetric matrix. Real symmetric matrix means A transpose, A transpose equal to minus of, A transpose equal to A. A transpose equal to A. This is a real symmetric matrix. That the eigenvalues, whatever the eigenvalue will get, this is always real. So let A is a real symmetric matrix. Suppose this real symmetric matrix A has some eigenvalue. That means A of X equal to lambda of X. This is the meaning of an eigenvalue, right? If there is a lambda and there is a vector X such that Ax equal to lambda X, then this lambda is called an eigenvalue. Now eigenvalue for a non-zero vector X, আমি এবার কি করব, X transpose দিয়ে গুণ করে দেব। তাহলে আমার কাছে কি আছে, অলরেডি আমার কাছে আছে হচ্ছে Ax equal to lambda X. এটাই তো eigenvalue. This lambda is eigenvalue, then you can say that X equal to lambda X and X is called an eigenvector. So now আমি X transpose দিয়ে গুণ করব। X transpose Ax equal to whatever, lambda is a scalar, so I can whatever X transpose X into lambda, because lambda is a scalar quantity, that means lambda is a real number. So now that means real eigenvalue, that is lambda is a real number. Now A transpose equal to A, because that lambda is a, so that symmetric matrix, that means A transpose has to be equal to A. Now এবার আমি ল্যামডার ভ্যালুটা আমি কি লিখতে পারবো, তাহলে এ দেখ A যদি A transpose equal to যদি A হয়, তাহলে X transpose A transpose is a real number, because A transpose equal to যদি A হয়, তাহলে এই যে কোয়ান্টিটিটা আছে আমার A transpose, sorry, X transpose A X, this is a real number, and also this X transpose A, that means X transpose means এটা একটা ভেক্টর, তার সাথে আমি ওই ভেক্টরটাকে গুণ করতেছি, তার মানে এটা একটা স্কেলার প্রোডাক্ট অনলি। সো দিস ইজ গ্রেটার দেন 0। সো নাও এইবার ল্যামডা আমি কি লিখতে পারি, এখান থেকে ল্যামডাটা লিখতে পারি যে ল্যামডা ইকুয়াল টু X transpose AX ডিভাইডেড বাই X transpose X. সো নাও, সো দিস ইজ গ্রেটার দেন 0
and this is a real number, so that means this is greater than 0, that means this can never be 0 unless x is 0, but x is a non-zero vector here, x equal to lambda x, but x should be a non-zero vector, otherwise x is a non-zero vector, otherwise it otherwise এটা eigenvector হবে না, eigenvector মানে কি, if there exists a non-zero vector such that x equal to lambda x, non-zero vector x such that x equal to lambda x, তখনই তো আমি বলবো যে x lambda is an x is an eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda. Now so the x transpose A is a real number and this is a greater than 0, so we indeed that this lambda is a real number, so lambda is a real number. So now next problem, so diagonalize this. So how do we diagonalize? So diagonalize actually it has some concept behind the diagonalization. So what is the meaning of diagonalization? So suppose a matrix is given A. If you ask to diagonalize this matrix, first of all you need to find if there exists a diagonal matrix D, there exists a diagonal matrix, there exists invertible, sorry, there exists an invertible matrix P such that this A can be written as P D P inverse, where D is a diagonal matrix. So this concept is already I have explained in my class also. So how it exactly works. So this eigenvalue 6 and 1 eigenvalue, we can find the eigenvalue whatever given. Now you have to find the eigenvector also, eigenvector. Now P is the columns of the eigenvectors and D are the eigenvalues, whatever the eigenvalues in the column. D is a diagonal, only diagonals will be in the column, diagonal eigenvalues will be only the diagonals, and P is my only the eigenvectors keeping in a row, keeping in a column. This 4 comma 1, see this is eigen 4 comma 1 and minus 1 comma 1, this is the eigenvector, and this 6 is an eigenvalue here and 1 is also an eigenvalue. 6 is an eigenvalue, 1 is an eigenvalue. Now define the orthogonal matrix and prove that A transpose equal to A. You can prove in the solution, I have already discussed. So that the eigenvector corresponding to distinct eigenvalues are orthogonal. What is the meaning of orthogonal? Eigenvectors, orthogonal means so whatever vector and you define that product, means multiply with the transpose, that this should give you the 0. This is called standard. This, see, if you have inner product also, this is called standard inner product or dot product. So if it is symmetric matrix, let it be a symmetric, so that the eigenvalues correspond to distinct eigenvalues are orthogonal. So now Ax1 equal to lambda x1, Ax2 equal to lambda x2. Why lambda not equal to? Because distinct eigenvalues given. So that's why lambda 1 is not equal to lambda 2. Now x1 transpose A, that means যদি এবার now x1 আমি এবার x1 transpose A x2 আর equal to আমি এখানে জাস্ট গুণ করলাম x1 ট্রান্সপোজ দিয়ে, এই যে গুণ করে এটা পেলাম। এবার A যদি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে আমি x1 ট্রান্সপোজ A x2 ইকুয়াল টু কি লিখতে পারবো, A B টা ট্রান্সপোজ কি হয়, B ট্রান্সপোজ A ট্রান্সপোজ হয় না। সো তো আমি কি লিখলাম, x ট্রান্সপোজ মিন্স x ট্রান্সপোজ A জায়গায় আমি এটা লিখলাম, কারণ A ট্রান্সপোজ ইকুয়াল টু A। এবার এখান থেকে আমি পেলাম যে দিস lambda 1 minus lambda 2 into x1 minus, এবার lambda 1 minus lambda 2 টা 1 0 because lambda is not equal to lambda 2, তাহলে এইটা 0 হইতে হবে, that means এটা 0, that means they are orthogonal, right, they are orthogonal. Now define eigenbasis of a matrix, it is in your book and whatever I have also given it this. Show that the determinant of matrix of product of eigenvalue. So if you ask to find the determinant, this is exactly nothing but the product of eigenvalues. How do we show? So it is given in for n cross n polynomial, I have discussed already. So whatever, find the eigenvalues of a triangular matrix. Triangular matrix means either it is a one triangle, upper triangle or lower triangle. So I am running out of time. So it's inner product. How do you define inner product? Define norm and distance. So these are some conceptual things. This you have to discuss. You have to see in your book also. So what is inner product? So inner product is some property. Inner product is a function. It satisfies some property. I have discussed already. And verify the Cauchy-Schwarz inequality. What is Cauchy-Schwarz inequality? If you have, that means you have to define norm and distance. So Cauchy-Schwarz inequality says that if you have norm, if you have this inner product, the norm of this square is always less than equals to norm of x square into norm of y square. So this is called Cauchy-Schwarz inequality.
So verify Cauchy-Schwarz inequality. So for any number you have to verify the Cauchy-Schwarz inequality. Cauchy-Schwarz তার আগে norm define করতে হবে আর inner product define করতে হবে. Inner product is a function. This called this function, and this satisfies some property. Some properties are there. Inner product is satisfying. So whatever I have already given in this in the PDF also. 17. This is state and prove the triangle inequality from inner product spaces. What is triangle inequality? Mod x মানে x plus y is always less than equal to mod x plus mod y. তাই তো এবার যখন আমি norm define করব, see this is norm is also a function. We have already defined in my class also. That is what is norm. The definition of norm I have already defined. So here I cannot explain everything because the norm definition of norm involves some properties, right? And the inner product also involves some properties. Now x plus y, this is called triangle inequality. In the case of norm inner product space, the norm of x plus y is exactly equal to norm of x plus norm of y. So this inner product. Now you have to verify whatever I have given. The x plus y equal to these are the properties of inner product, and that here apply Gram-Schmidt. Gram-Schmidt is also some conceptual change. How do you, if you have a vector, now you have to find another vector using that vector, and you have some, see, if you have a vector given, two vector given, you want to produce some another vector such that the bases are orthogonal. So you have to define basis and find an orthonormal basis. Orthonormal basis means your product xi, if you have x1, x2, xn, and y1, y2, yn, then xi, yj is 0. Xi, yj is 0 for every I not equal to j. Xi, yj is 0 for every I not equal to j, and xi, yi, these are 1. These are called orthonormal basis. And orthogonal means it is 0 but it is non-zero. It not necessarily to be 1. So now find the orthogonal basis of the Gram-Schmidt process. Prove that the orthogonal vector has linearly independent. Find the projection vector on this. And the last one is this. Show that orthonormal basis simplifies the inner product calculation. That means this needs something. This you have to work here. So the rest of the things are easy, but here you have to use some amount of knowledge, right? Here the orthonormal basis and Gram-Schmidt. Here you have to find. So orthonormal basis are right. Any orthonormal basis can be any basis, whatever. Not only orthonormal, it can be based in this format, right? If you have started linear algebra, so you have to know the concept of basis. Now any basis can be any. If you have basis, then any element can be written as a linear combination of some other element, right? So here it is written, and this is now it is the property from here to here. This is the property of norm. And inner product, not norm, inner product. Inner product is an additive this inner product. If you have x plus y into z, this is exactly equal to x plus x comma y plus x comma z. This is a property. This is a biquadratic. This is not biquadratic. These are called I don't know. These are called linear in two coordinate. That means bilinear. It's called bilinear form. So this is linear in each coordinate. That means from here, and similarly যদি x থাকে আর y plus z থাকে তাহলে এটা exactly হয় x, y plus x, z. This is linear in each coordinate. So these are called bilinear. Since the bases are orthonormal, see inner product of ei, ej is 1 for every I equal to j. That means ej means what ei is 1 and ei, ej is 0. Now x, y can be written in this format. So now norm of যদি x, x করি, the norm of x, x is exactly equal to inner product x, x equal to norm of x whole square. Now this is this. So all the orthonormal basis, show that an orthonormal basis simplifies inner product calculation. If you have an orthonormal basis, now you can find the simplified inner product. Inner product you can find simplified. That's it. So whatever. Now this is the end of this PDF. See whatever I am here saying here. So it needs some. So there are some lectures, right? You cannot. There are some lectures here. So most probably I have given 25 to 30 lectures on this. So without one lecture I cannot explain anything. But yes, if you have interest, if you want to really want to learn something, then you have to join here in the description group. You have a WhatsApp link, and also I will give the PDF of full solution of the PDF. Not only whatever is here in the whatever is vacant also, that
whatever is there. So everything I have written in the PDF also. The data I will send. So join the WhatsApp group as much as soon as possible. Yeah, this is the end of this. Thank you for joining.